con la colaboración de ITEC Psicología, Ítaca Formación y Neurocorp. Chet dice que bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Engrama. Luis dice que Bichet dice que bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Engrama, en el cual nos acompañará el lingüista Daniel Everett. Marcos dice que Luis dice que Bichet dice que bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Engrama, en el cual nos acompañará el lingüista Daniel Everett. Carlos dice que Marcos dice que Luis dice que Bichet dice que bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama con Daniel Everett. Uno de los descubrimientos que dieron a Chomsky su gran reputación es el principio de recursividad. La recursividad es la capacidad de las lenguas de formular enunciados cuasi infinitos a base de sumar frases a otras frases superiores. Esto extraería un nexo común entre todas y cada una de las lenguas que existen en el mundo. Ahora bien, los postulados de Chomsky se pusieron en entredicho cuando Daniel Everett entró en escena. Daniel se interesó muchísimo por una tribu del Amazonas compuesta por unas 200 personas y con un lenguaje muy particular. Daniel pasó décadas con la tribu de los Pirahã investigando su lenguaje, el cual no dispone de formas de referirse a los colores, a los números, tampoco tiene tiempos verbales ni pronombres. El descubrimiento de ese lenguaje totalmente único puso en jaque los postulados de Chomsky y la base de la gramática generativa. La lengua de los Pirahã no se atenía a la recursividad. Chomsky, en el episodio de Engrama, dijo esto sobre Everett. Daniel Everett became famous for one contribution, namely misreading all of the sources that he used. So he argued that the language he was studying, Pirahã, violated recursion. Whether it does or not, first of all, it can't. He doesn't understand recursion. But he was misunderstanding the fact that recursion is a property of the faculty of language. If some language happens to have 10 sentences in it, doesn't make any difference. It's a property of the faculty of language. The tribe that he was studying, Pirahã, have the same faculty of language as all the rest of us. They can learn Portuguese perfectly well. So whatever he was doing had nothing to do with the study of language. It might be some peculiarity of the language he was studying. It would be kind of like finding a tribe of people who wear black patches over one eye. That tells you nothing about the theory of binocular vision. Also, he's probably wrong about the language. So Everett's contributions, in fact, are basically nothing. Everett ha visto el episodio de Chomsky de Engrama y, como era de esperar, ha querido contestar a las palabras de Chomsky. Os dejamos pues con la continuación de la rencilla entre estos dos grandes intelectuales de nuestra era, esperando que os guste muchísimo el vídeo como siempre y queremos que nos dejéis vuestras reacciones para que nos digáis si vamos en la dirección correcta con este proyecto y como siempre participad de los debates que se desencadenan en redes, pues esta es una oportunidad única para que podáis aportar vuestra opinión al respecto. Un abrazo y podéis ir en paz. Ni que esto fuera misa. Estamos en otro episodio de Engrama y en esta ocasión nos acompaña Daniel Everett, que es un importante lingüista estadounidense, catedrático, profesor, el cual es principalmente conocido por su trabajo de campo en la tribu amazónica Pirahã, con la que estuvo conviviendo muchos años y a partir de la cual descubrió un elemento que ponía un poco en jaque quizá esa teoría que imperaba en los terrenos de la lingüística, que era la gramática generativa universal de Noam Chomsky. Eso era lo que imperaba en esos momentos. Y ese elemento que descubrió era que en la tribu Pirahã el tema de la recursividad no se daba del mismo modo. Y Everett postuló más o menos que los Pirahã no contaban con esa recursividad en su lengua.
Hoy nos reunimos con él para hablar sobre todo esto y más. Así que si quieres, Luis, comenzar con las preguntas. De acuerdo. Para empezar, poniendo en contexto, nos gustaría contar con tu definición del lenguaje. ¿Qué es? ¿Es algo innato? ¿Es aprendido? ¿Contamos con alguna especie de dispositivo cerebral o genético que nos predisponga a desarrollar la lengua en cuestión? ¿Cuáles son las piezas clave a las que hemos de atender? So to begin with, we would like to know your definition of language. What is language for you? Is it innate or is it learned? Do we have some kind of brain or genetic device that predisposes us to develop the language we will speak? And what are the key elements that we need to pay attention to? Language for me is a semiotic system, which is the ability to communicate via various types of signs, especially symbols, and to create symbols. And this is a partially logical process and a partially cultural process. As far as I'm concerned, the only language organ that any of us have is called the brain. And language is largely a product of culture, logic, symbols, and human intelligence. El lenguaje es un sistema semiótico, es la capacidad de comunicar mediante símbolos. Es un proceso tanto lógico como cultural. El único órgano del que disponemos del lenguaje es nuestro cerebro. Y el lenguaje es un producto de todo esto, de símbolos y también del proceso de la conexión. Decíamos en la introducción, Daniel, estuviste muchos años conviviendo con la tribu Pirahã, descubriste una serie de peculiaridades de su lenguaje, como por ejemplo la ausencia de números, de colores, de tiempos verbales, esa fijación quizá en el presentismo, y es una tribu que no precisaba de todo esto por cómo habían convenido su forma de vivir. También el hecho de que se pudiera articular la lengua no solo hablando, sino también silbando, gimiendo. Queríamos, sin adentrarnos todavía en cuestiones de la recursividad, si nos podrías desgranar un poquito tu experiencia conviviendo con ellos, cómo fue para ir, qué te encontraste al llegar, qué cosas empezaron a llamar tu atención, y si pudieras también que nos desarrollaras y pusieras algún ejemplo de lo que acabamos de esbozar, la ausencia de números o colores, el hecho de silbar para comunicarse, etc. So as we said during the introduction, you spent many years living with the Amazonian Pirahã tribe. You discovered several peculiarities about their language, such as the absence of numbers, colors, or verb tenses. Now we would like to talk about this, but not about recursion yet. So we would like you to talk about your experience living with them. Was it like to go there, and what did you see when you arrived? What things started to grab your attention? And if you can, we would like to ask you to give some examples of what we said before, like the absence of numbers, colors, their way of communicating by whistling, etc. I went to the Pirahã in 1977 as a missionary. My purpose was to translate the Bible into their language. And one of the first things I discovered was just a fact about their culture. They don't believe in supernatural things. They don't believe in God. They don't fear death. They basically don't need the message that I thought they would need. And eventually I became an atheist. They influenced me in this respect far more than I ever influenced them. And I left being a missionary to become a scientist. I have lived with them a total of about 8 years, over a period of 30 years. I have published on every aspect of their language. And in my early years, I was a very strong Chomskyan linguist. In fact, for my first jobs in the US, Chomsky wrote letters of recommendation to help me get those jobs. And my office was next to his for a year
at MIT. But I discovered a lot of things that Pirahã do have, for example, very complex verb structure, much more complex than Indo-European languages. But I soon realized that they didn't use words for colors. They didn't have words for number. This was a very striking claim, and over the years, psychologists from the Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, Columbia University, and Miami University have all been to the Pirahãs with me to conduct their own research, and large teams of psycholinguists and linguists have come over many years, not all at once, to investigate a series of claims that I have made about the Pirahã. I speak the language well. I know every living Pirahã, and they know me because most of them grew up with me around. I was 26 years old when I went to the Pirahã. I'm 70 now, so I've known them almost my entire life. Yo me fui a la tribu de los Pirahã en el 1977 como misionero, con lo cual mi objetivo era traducir la Biblia a su idioma. Y una de las cosas que descubrí es que ellos no creían en cosas sobrenaturales. Por ejemplo, no creían en dioses y tampoco le temían a la muerte, con lo cual no necesitaban realmente mi mensaje. Y al final ellos influenciaron a mí más que yo pude influenciarles a ellos. Y de hecho yo me convertí en ateo, fui como misionero, pero volví como científico. Viví con ellos un total de 8 años y publiqué muchas cosas acerca de su lengua. Y en los primeros años yo era un lingüista chomskiano. De hecho, el propio Chomsky escribió cartas de recomendación para que pudieran contratarme y su oficina estaba cerca de la mía en el MIT cuando estuvimos ahí juntos. Sin embargo, más adelante descubrí cosas muy diferentes sobre la lengua de los Pirahã, por ejemplo, sus estructuras verbales complejas, el hecho de que no tenían palabras para expresar colores o números. Y durante los años, muchos psicólogos del MIT, de la Universidad de Stanford, de Colombia, de Miami, fueron ahí conmigo para descubrir lo que yo también descubrí, y muchos lingüistas y psicolingüistas se dedicaron a la investigación ahí para ver si lo que decía era cierto o no. Y yo crecí con ellos, de hecho conozco a todos ellos porque me fui cuando tenía 26 años y ahora tengo 70. ¿Cómo es esto? Vamos, comentabas lo de que no tienen números, no tienen colores. ¿Cómo se dirigen a los elementos? Porque yo, por ejemplo, lo que he leído y lo que he visto en algún documental es que a lo mejor dicen hay unos pocos objetos o hay muchos objetos, pero no... ¿Cómo se relacionan con este tipo de cuestiones? ¿Nos puedes desgranar un poco todo? So you said that they don't have any numbers, any terms to express numbers. So how do they talk about objects? Do they say there are a few objects, there are many objects? Could you tell us a little bit more about this? Sure. Start with a mother and her children. You know, some people have asked me, do you mean that a mother doesn't know how many children she has? And my answer is yes, that's exactly what I mean. But a mother knows all of her children's names and she knows their faces. There's no question about who her children are. Numbers really don't play much of a role. When they're talking about objects, they look by the relative volume. So if someone wants to trade with me some meat or fish for some object, they look for the volume of objects I'm giving them. And their words, which when I first worked there, I thought were numbers, are just relative quantities, like a little bit, a few, and a lot. And these are the kinds of things that many experiments were designed to test over a period of time by the psychologists that I mentioned.
Sí, de hecho muchas personas me preguntan, entonces las mamás no saben cuántos hijos tienen. Realmente es así, pero conocen a sus hijos, los conocen muy bien, sus nombres, sus rostros. Solamente los números no juegan un papel muy importante para ellos. Y por lo que atañe a los objetos, pues se concentran en el volumen, en la cantidad. Por ejemplo, si le están vendiendo carne o pescado, pueden emplear palabras relacionadas con la cantidad. Son muchos, son pocos, son bastantes. Y de hecho esto fue uno de los temas más importantes de los experimentos de los psicólogos. Perfecto. Ahora sí que nos vamos a meter de lleno con el tema de la recursividad. Primero, te queremos pedir que nos definas para nuestra audiencia lo que esto es, lo que implica el concepto de recursividad. Y segundo, puesto que te percataste de que en tal tribu no existía del mismo modo esa propiedad, al menos como hasta entonces había sido concebida, ya que luego, por lo que yo he leído en tu libro, se reformuló un poco esa concepción y se pasó a contemplar que podíamos tener como la predisposición para tener la recursividad, pero no acabar materializándola, por así decirlo, no haciendo uso de ella. Y puesto que te percataste, como decía, de ello, cuando se suponía que era una pieza clave en lo que habían postulado en su día los chomskianos y lo que habían erguido teorías posteriores, queríamos que nos contases al respecto cómo es que esta tribu no cuenta supuestamente con recursividad, si se equivocan, por lo tanto, no han ni sus sucesores con lo que defendían. Un poquito eso. So now we want to talk about recursion. First, we would like you to define for our audience what recursion is. And second, we would like to talk about this property, because you said that it doesn't exist in the Piraha language, but maybe there were different ideas about it, because it was changed over time. As a matter of fact, you realized that it was an important part of what Noam Chomsky postulated in his day. And later there were different theories. So we would like to know, how is it possible that the Piraha language doesn't have recursion? So was Noam wrong? And we know that they could build simple sentences as they were chained instead of being placed all together into a single statement. So we wanted to explore this a little bit more. So let me start by giving a definition of recursion. But to answer the question fully, one has to explain also what Noam Chomsky's claim exactly was and what kind of theory he has about language, and how my own claims have been misrepresented in the literature for some time. So recursion has a number of formal definitions. You can say that in a series of rules, if a symbol appears on both the left and the right side of the rule, it is a recursive rule. But a more intuitive, clearer explanation comes from it is the ability to put one thing inside another of the same type. So, and without any limit in principle. So, for example, if I say, John said he is happy is a sentence, and it's inside another sentence, John said. If I say John is a truck driver, truck is a noun inside another noun, truck driver, which has a noun and a verb to form a noun. So these are examples, and they're all over the place in English and Spanish and most other languages, of recursion. What I have argued is that, and so here's a point where Chomsky's theory has to be understood. Chomsky has no theory of how sentences go together to form stories and discourses. So he has no theory of discourse. He never has had since he started back in the 50s. His theory is a theory only about sentences and nothing larger. So when I claim that the Pirahã think recursively and they have recursive stories, but they don't have recursive sentences,
This is a problem for Chomsky's theory, a serious problem, because he says that sentences are built recursively, but it's not a problem for the Pirahã's intelligence because they do think recursively and they do have recursion in their stories. But this is very different from Chomsky's theory. I'll let you translate that, and then I want to talk, if there's time and if there's interest, I'd like to talk a little bit more about how my claims actually affect Chomsky's claims and his theory. Es muy importante para responder a esta pregunta saber la idea de Noam Chomsky sobre el lenguaje. La recursividad tiene muchas definiciones. Se puede pensar, por ejemplo, que se puede insertar una frase a la izquierda o a la derecha de otra frase. Realmente es la posibilidad de insertar una cosa cerca de otra de la misma categoría, sin límites. Y esto lo podemos aplicar a las frases. Por ejemplo, diciendo John está feliz o John dice que está feliz. Se trata de dos frases que hemos puesto juntas. Y también podemos decir John es un camionero, que en inglés se dice truck driver, conductor de camión. Estamos poniendo dos nombres cerca, con lo cual la teoría de Chomsky no explica cómo se unen las frases para crear historias o discursos. Su teoría se centra solamente en las frases y de hecho los Pirahã tienen muchas historias de recursividad, la emplean. El problema es que no la emplean en las frases y esto supone un problema para la teoría de Noam Chomsky, pero no supone un problema para la inteligencia de ese pueblo. Y más adelante voy a explicar mejor mi influencia en lo que dijo Chomsky. If I could say one thing more, and then you can ask me all you would like. Chomsky claims that recursivity is the core property of human language, but he's never said why, and he's never said why it couldn't simply be a core property of human thought instead of human language. He's never tied it to human language. He's simply said that it's part of human language, but he's never shown that it has to be. So for example, if we find a language that doesn't have recursion, then Chomsky could say recursion is a property of humans, and if a language chooses to not have it, that's irrelevant. It's like putting a patch over your eye. You still have two eyes, but it really doesn't matter that you put a patch over it. On the other hand, but that answer assumes that we've already proven that recursion is part of language and is the core property of language, and we haven't proven that at all. So let's say that we find a language that doesn't have recursion, and you say, well, that's okay, it doesn't need to have recursion. But as soon as you say that, you admit that it's possible that no language have recursion, because if one can do away with it, they can all do away with it. They can all fail to manifest it. And if that's the case, the claim that language is based on recursion is empty. It's not a scientific claim. It can't be shown to be wrong. If you can't prove something wrong, it's not a scientific claim. On the other hand, Pirahã does have recursion at the level of discourses, but that falls outside of Chomsky's theory. There are many linguistic theories in which discourse is part of the theory, but Chomsky's is not one of those. So a language without recursion, and Pirahã is no longer the only one, there are several more that have been claimed. A language without recursion is a severe counterexample to all of Chomsky's claims about recursion. Chomsky afirmó que la recursividad es una propiedad clave del lenguaje humano. Sin embargo, no dijo el por qué. Y no dijo, por ejemplo, que podría ser una propiedad del pensamiento humano. Dijo solamente que pertenecía a la lengua, pero no explicó cómo y el por qué. Entonces, para él, la recursividad era una parte central de la lengua, pero no lo probó nunca. En el momento en el que encontramos una lengua sin recursividad, también estábamos reconociendo que es posible que las lenguas no necesiten la recursividad. Y entonces la teoría de Chomsky no es científica.
Y realmente los pirahãs sí cuentan con recursividad, pero en el discurso y no en la construcción de frases. Y esto trasciende la teoría de Chomsky. Es por esto que una lengua sin recursividad no puede explicar ni refutar la teoría de Chomsky. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Asiduamente se te ha tildado de charlatán, se te ha ninguneado en la academia, se ha aseverado que lo que afirmabas no gozaba de ningún tipo de coherencia, o como decía el propio Noam Chomsky en la entrevista que tuvo con nosotros, no aportaste nada y malinterpretaste las fuentes. Incluso se te ha impedido regresar para seguir investigando con la tribu, si no nos equivocamos. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué tienes para decir al respecto y cómo lo has vivido? So you have been labeled as a charlatan on many occasions. Do you feel like you have been dismissed in the academy world? It has been said that what you claim had no coherence at all, and Noam himself, in the interview we had, said that your contributions were basically nothing and you misinterpreted your sources. So actually, also we know that you couldn't even go back again to do further research with the tribe. Is that correct? And how do you feel about it? Yes, I know all of the charges that have been made about me, that I don't understand what I'm talking about, that or that I'm lying. So there are three responses to me. I'm wrong, I don't understand what I'm talking about, or I'm a liar. So if on the one hand you say that what I say is irrelevant, why would you also add to that that I'm a charlatan? Because that doesn't add anything. If it's irrelevant, just ignore it. The fact is that Chomsky's theory is becoming more of a minority view within linguistics, and my work is treated very respectfully by many linguists, and it is treated very disrespectfully by other linguists. This is not all that unusual in the history of science, but it's important to realize what the claims are. Chomsky, again, has a very interesting way of acting as though he has somehow, the empirical question is this: is recursion a necessary part of sentence grammars in the world's languages? Chomsky has to prove that it is. He has shown that it is by looking at well-known languages such as English and Spanish and others that clearly have recursion. When he is confronted by a language that doesn't have it, he assumes that he's already proven that it's crucial, but you haven't proven it unless you've looked at the data. And if you're ignoring a certain amount of data, you haven't proven it. Also, I have never claimed that the Pirahã lack recursion. I have claimed that Pirahã sentence grammars lack recursion, and that Pirahã does not have the operation merge. That is how Chomsky builds his whole theory. So Chomsky's representation of me is a complete misrepresentation, and it's purposely done because he doesn't want. I've challenged him to debates. Many people would love to see us debate. He's always refused to debate me. Even at MIT, they tried to establish, which was at that time his home institution, a debate where he wouldn't have to do anything but walk out of his office a few feet. So there are many reputable professors and psycholinguists who've actually been with me to the Pirahã. So for example, after 2009, I was not allowed to go back to the Pirahãs. Today I could go back, but I can't go back because of COVID. On the other hand, in 2007, a research team from MIT came to the Pirahãs with me, and we conducted significant research to determine whether Pirahã had recursion or not. This paper was published, and the answer by these MIT linguists and psychologists, cognitive scientists,
from the Department of Brain and Cognitive Sciences was that there's no evidence that pirahã has recursion. They didn't say that they had proven that it doesn't, but they said they looked for all the typical evidence that a language would have recursion, and pirahã doesn't have it. There's no clear evidence that pirahã has recursion. Chomsky has never responded to this paper, and it's published in a major journal by some of his own colleagues. Once again, if a language doesn't have to have recursion, then no language has to have recursion. And if no language has to have recursion, it's not a claim of any significance. So in my opinion, Chomsky has simply not made a claim that is testable, and therefore it's not significant. Either it's testable and I've proven it wrong, or it's not testable and it has no significance. Sí, conozco muy bien las acusaciones sobre mi persona. De hecho, algunos piensan que digo mentiras, otros simplemente que soy irrelevante. Sin embargo, no comprendo por qué tendrían que llamarme charlatán. Si mi trabajo es irrelevante, lo ignoras y ya está. Mi trabajo en lingüística también es apreciado por parte de algunos lingüistas, no todos, pero sí por algunos. En el caso de Chomsky, diría que actúa de forma muy curiosa. Por lo que atañe a la recursividad, sabemos que para él es una parte fundamental de su teoría de la gramática, de la lengua, con lo cual tiene que probarlo a toda costa, que las cosas están así. Y cuando se topa con una lengua que no tiene recursividad, entonces ve que su teoría no tiene fundamento, no tiene datos para refrendarla. Yo además nunca he dicho que los pirahã no tienen recursividad en su discurso, solo he dicho que no lo tienen en las frases. Y si Chomsky no tiene una imagen correcta de mí, es por esto. Y además nunca ha querido debatir nada conmigo y hubiésemos podido hacerlo en el MIT también, muy cerca de su despacho. Además ha habido psicolingüistas y profesores que vinieron conmigo a las tierras de los pirahã para investigar. En 2009, por ejemplo, lo hicimos. Hoy en día podría volver si quisiera, pero no puedo por la COVID. Pero en 2017 había muchas investigaciones, muchos trabajos acerca de la recursividad y en particular una investigación de un lingüista y psicólogo cognitivo del MIT que concluyó que no había ninguna evidencia acerca de la recursividad de la lengua. Y Chomsky nunca respondió ni siquiera a este colega, a esta investigación. Con lo cual, si una lengua no tiene recursividad, podemos decir que quizás no sea una propiedad indispensable para ninguna lengua. Y es por esto que pienso que el trabajo de Chomsky no es nada significativo y no pudo probar nada realmente. Respecto a todo esto que ha comentado ahora, me quería plantear dos cuestiones. La primera sería que ¿por qué cree que Chomsky no ha aceptado ese debate? Porque me recuerda también un poco a lo que le pasó al propio Chomsky con Skinner, ¿no? Y luego también quería preguntar por el tema del COVID, y es que ¿cómo se ha vivido ese tema en la tribu? Porque imagino que no habrá llegado, pero no lo sé. Entonces tengo curiosidad sobre. I have two further questions about this. The first is, why do you think Chomsky didn't want to face a debate with you, as he also did so with Skinner? And the second question is related to COVID. Do you think that the Pirahã tribe experienced COVID or not really? Chomsky debated Skinner, not in public, but in writing. Skinner was not a linguist, and Chomsky was talking to him about language. I am a linguist, and I understand Chomsky's theory well. I've published a great deal in his theory. And so he cannot come back at me in a discussion and say, I don't understand his theory. On the other hand, he's given lots and lots of interviews about me over the years. And for 16 years, he has called me a charlatan. He has insinuated that I am lying. And he has said, I don't understand his theory. But he's never tried to explain this in writing because he doesn't want to give me a chance to reply. But there are many replies, and I've written many articles about this, and he has never responded to them. And as far as I can tell, he's never read them. This is why
he continually misrepresents my position. He's never accurately represented my position, but I know that he understands it. He and I have emailed each other, and we have, I know him well. I've known him for over 40 years personally. As far as COVID, at the beginning of the pandemic, the PIRAHÄ were asked to leave all the areas close to Brazilian contact and move back farther into the jungle in their original homeland. And as far as I know, they have done this, and they have been relatively safe from COVID. My concern is with new variants and them coming back out of the jungle. You know, this disease is lasting for far longer than we expected. I don't see it ending in the near future, and I'm very concerned about them. But I don't have, my ex-wife, my first wife, is still a missionary there, and she sends me videos of the PIRAHÄ sending me messages, and we talk this way. So I still have contact with the PIRAHÄ through her. Sí, realmente Chomsky debatió con Skinner en privado, no lo hizo en público. El problema es que Skinner no era un lingüista, con lo cual Chomsky podía decirle que no le comprendía, pero yo sí soy un lingüista y a mí no me puede decir que yo no comprendo sus teorías, con lo cual él no quiere enfrentarse a mí por esto. Y lleva 16 años llamándome charlatán, diciendo que digo mentiras o que no comprendo sus teorías. Pero nunca escribe nada acerca de esto porque no quiere escuchar mi respuesta y tampoco lee la documentación, los escritos que refrendan mi postura, pero sí él conoce y entiende muy bien lo que quiero decir. Además nos conocemos desde hace mucho tiempo, más de 40 años. Por lo que atañe la otra pregunta, a principios de la pandemia los PIRAHÄ tuvieron que alejarse de las áreas de Brasil y entrar más en las áreas de la jungla. Así se lo pidieron y lo hicieron, con lo cual estuvieron relativamente a salvo. El problema es que ahora hay otras variantes y yo estoy muy preocupado porque pienso que si salen de la jungla podrían contagiarse porque esta enfermedad está durando muchísimo. No sabemos, no vemos el fin a todo esto y esto me preocupa. Mi exmujer sigue ahí como misionera y a veces me manda videos de ellos con mensajes dirigidos a mí y así puedo decir que sí, sigo en contacto con ellos. Sigues en contacto y imagino que extrañarás estar allí, ¿no? Y también querría saber ya no solo si tú extrañas estar por esas zonas, sino si sabes si ellos extrañan que estés con ellos. I imagine that you miss being with them. Apart from that, I also want to know whether you think if they miss you or not. Well, I know they miss me because they send me messages telling me that they miss me and that if I come, they will build me a house. If I come, they will make sure that I have plenty of food, and that they cry because I'm not there. And I do miss them. These are my closest friends on earth. I've spent more time with them than any other people. We have been through a great deal together. They've seen me very, very sick. I've seen them very, very sick. We have helped each other. We have fed each other. We have hunted together. We have fished together. So yes, I miss them tremendously, and I am hoping to go back to see them as soon as the pandemic is over. But I have no idea when that will be. Sí, la respuesta es sí. Sé que me extrañan porque me mandan mensajes y me dicen que si vuelvo me van a construir una casa, me van a llenar de comida y además se ponen a llorar en sus mensajes porque me extrañan y no estoy ahí con ellos. Y yo les extraño porque son los amigos más cercanos que tengo, pues he vivido con ellos muchísimo tiempo, nos hemos ayudado, nos hemos
dado de comer juntos, hemos pescado juntos. Les extraño mucho y espero poderles ver después de la pandemia, cuando todo se termine, pero no sé cuándo. Particularmente se ha prodigado mucho la idea de, bueno, la concepción del idioma pijará como el lenguaje de la felicidad, ¿no? Por su quizá exacerbado presentismo, por no enfocarse prácticamente más allá de lo que ocurre en el momento. ¿Y crees que esta ausencia de tiempos verbales puede jugar un papel crucial en el no desarrollo de problemas psicológicos como trastornos de ansiedad, como lo que comúnmente se conoce como depresión, ya que al final no se dedica ese mismo tiempo a la anticipación, a la expectativa, al duelo, a la rumia, aunque sí que es cierto que ahora, por ejemplo, al comentarte que si te echan de menos, entiendo que estarán rememorando cuestiones, ¿no? Estarán dedicando un tiempo al pasado. ¿O cómo es en este caso? So the Piraha language has been popularly described as a language that leads to happiness because it only focuses on the present, on what's happening in the moment. Do you believe that the absence of verbal tenses is important in this respect, in non-developing psychological problems such as anxiety or depression, because they don't really spend time on anticipation, expectation, rumination, but also you were saying that they miss you, so perhaps they are thinking about the past as well. What do you make of this? Yes, when I said they didn't have tense, many people took this to mean that they have no concept of the past or the future, but this is not the claim. They know about the past and they know about the future, but they don't, it's not a cultural value to talk about those things. They talk about the present. They are perhaps the most intelligent people that I've ever known. They find me not to be very bright, not to be very intelligent, because I can't function in the jungle as well as they can. They enjoy taking me out into the jungle and leaving me to see if I can find my way back. And they find this extremely entertaining because I have great difficulty in doing so. I have less difficulty than someone who's never seen the jungle, but it's still, I'm not a Pirahã. So they see me as a nice guy who's really not very smart. And it never occurred to me when I describe the language and I talk about them that anyone would ever get the idea that they're not extremely intelligent. If they don't do certain things that we do, it's because these activities or these forms of knowledge have no use for them in their culture. It is not because they can't learn these things or because these things, they're not intelligent enough. The Pirahã are one of, their language is not related to any other known language living. They are one of the most interesting peoples that have ever been documented. You have to learn their language before you can do any research in their language of any significance. And so to speak the language is a huge effort. I'll give you an example. You won't be able to translate this, but I'll give you an example in their language just so you know what it sounds like. When I first got there, I heard, and that means we don't want to hear foreign talk. We just want to hear Pirahã talk. Just speak Pirahã to us. And so to learn that language is extremely difficult. Ironically, about 35 years ago, I invited Chomsky, long before this controversy, I invited Chomsky to come with me to the Pirahãs just to see them. And his response was, he doesn't do that kind of thing. If you don't do that kind of thing, you really can't figure out a lot of the richness of the world's languages. Sí, realmente yo dije que no tenían tiempos, pero esto no significa que no sepan qué es el pasado o el futuro.
Lo que pasa es que para ellos hablar sobre el pasado y el futuro no tiene ningún valor a nivel cultural, no hablan de estas cosas, pero son personas muy inteligentes. Mientras que para ellos yo no soy demasiado inteligente porque no puedo vivir y funcionar como ellos en la jungla. Por ejemplo, es motivo de diversión para ellos llevarme a la jungla y luego abandonarme para ver si puedo volver atrás solo. Claramente yo tengo menos dificultades que otra persona, pero sigo siendo una persona extraña a su tribu. Entonces me resulta difícil. Y cuando yo describí su lengua, nunca dije que no eran personas inteligentes, ni muchísimo menos. Y he aprendido muchas cosas de ellos. Simplemente hay cosas que para ellos no tienen valor en su cultura. Y su lengua no se parece a ninguna otra lengua viviente. Son personas muy interesantes, pero para comprenderles hay que hablar su lengua para investigar realmente acerca de ellos. Y aprender su lengua es muy complicado. De hecho, os acabo de pronunciar una frase que me dijeron cuando les encontré, me dijeron, nosotros no queremos escuchar otros idiomas, solo queremos escuchar la lengua pirahã. Y hablarla es muy difícil. Incluso antes de la controversia, hace 35 años, yo le pedí a Chomsky que viniera conmigo para encontrarse con ellos, pero él me dijo que no hace ese tipo de cosas. Pero si no haces eso, realmente te pierdes la riqueza de lo que puede ser una lengua. Para ti que has convivido con otras culturas tan distintas, ¿qué sería aquello que denominamos problemas psicológicos? ¿Y cuál sería la importancia de la cultura en su definición? So you have lived with other cultures for such a long time. So since they are very different from ours, we want to know what are psychological problems for you and whether culture is important to determine this. Culture is very important. I've written 2 books on culture, and one is called Language, the Cultural Tool. And the other, which is more recent, is Dark Matter of the Mind, How Culture Articulates the Unconscious. And so I talk about the human unconscious and how culture affects that. Culture determines a great deal of what we know, even the things we can't talk about. Why do I like this food and not another food? Sometimes I can talk about that, sometimes I can't. When I'm with the Pirahã, my body doesn't smell like their body because I don't spend all my time around the fire. So I'm already unable to appreciate their environment as they do. If I want to adapt to them, I have to adapt to their culture. I have to internalize it. And if I don't, I will always feel like a stranger. You can't overcome being a stranger unless you internalize the culture. And that means language, values, knowledge, social roles, food, and symbols. These are all vital parts of a culture, and you can't understand a people unless these things have become part of you. You've taken them from the outside, and you've gone from being someone on the outside to becoming someone on the inside. And that is the great challenge of field research, is to go from an outsider to an insider. And it's not completely possible, but that's the effort that has to be made. Sí, la cultura es un elemento muy importante. De hecho, he escrito 2 libros acerca de esto, del rol desempeñado por la cultura, y hablo exactamente del subconsciente humano, porque la cultura influencia muchos aspectos, hasta cosas que no podríamos explicar. Por ejemplo, por qué me gusta una comida o no. Por poner otro ejemplo, mi cuerpo no tiene el mismo olor que el cuerpo de los pirahã, porque ellos están expuestos al fuego. Y yo si quiero adaptarme, tengo que recordar todos estos elementos, porque si no siempre seré alguien extraño para ellos. Tengo que hacer míos sus valores, sus roles sociales, sus comidas, sus símbolos. Solamente así podré pertenecer a esa cultura. Bueno, no será posible al 100%, pero podré hacerlo y es un desafío muy importante. Siguiendo con la cuestión de los valores, de cómo al final se constituye su cultura, su sociedad,
Nos lo has estado mencionando ahora a lo largo de estas últimas respuestas. Queríamos saber si al final, como no miran tanto con retrospectiva, no echan esa vista atrás del mismo modo que lo hacemos quizá en Occidente, ¿cómo manejan el tema de la muerte? ¿Cómo es cuando muere un ser querido, cuando muere un familiar? ¿Cómo manejan el olvido? Jamás, por ejemplo, les vas a ver reunidos para rememorar hazañas pasadas, o cómo es todo eso? So we were talking about values. I would like to know how do you behave? How do they behave around death? How do they deal with forgetting somebody who died, who was part of their family or who was a friend? Also, do they get together to reunite and remember past events or not really? Death is a very natural end to our lives. The Pirahã see animals die, they see people die. In our culture, if someone dies, we may not see them. They may go straight, they may be taken by professionals and their body hidden from us so that we don't encounter death directly. But for the Pirahã, if your child dies, you pick your child up and you bury them. Nobody buries them for you. It's a time of great sorrow. They cry. They miss this person. They bury this person. Then they have to go back to their lives because they have to hunt and they have to gather. But I remember a time when a man came in, a friend of ours, a Pirahã, had died, and we buried him. I helped bury him. And this man, this was several months later, he went off hunting. And when he came back, he came to me and he said, I cried today because I was hunting and I remembered my good friend who died, and he was a good friend. And I said, yes, he was a good friend. So they do remember people, but there's no ritual. There's no burial ritual. You put the person under the ground, usually close to the river, so that eventually the body will be washed away by the river. The body has no special significance. There are no remembrance rites, but individuals do remember those people that have gone and that they love. And they enjoy talking to me about the people I love who have died in the United States. And they tell me about people who have died, but it's not something they talk about much. It's actually very rare. As I said, they don't like to talk about the past. It just doesn't have much utility for them. You know, a lot of time we are psychologically troubled because we're so worried about something that happened in the past or something that will happen in the future. And because the Pirahã culture does not put great value on the past or the future, those things don't come in to depress me. It's very rare. I've never seen a Pirahã that seemed depressed. And when I have talked to them about suicide, that concept makes no sense to them at all. They can't believe that people kill themselves. It's just foreign to them. Para los Pirahã, la muerte es un proceso natural de la vida, porque ven a animales o a personas muriéndose también. De hecho, en nuestra cultura no vemos mucho este aspecto porque enseguida nos esconden los cuerpos, no tenemos una experiencia directa de la muerte, pero en el caso de los Pirahã, en muchos casos ellos entierran a sus propios hijos porque no tienen a quienes lo harían en su lugar, con lo cual se trata de un momento de duelo, de tristeza. De hecho lloran mucho mientras entierran a sus queridos, pero luego la vida sigue porque ellos tienen que cazar, tienen que recolectar. Recuerdo una vez que enterramos a un amigo nuestro y su amigo un día me dijo que se puso a llorar mientras estaba cazando porque recordó que su amigo era un muy buen amigo. Y yo le dije, sí, eso es cierto. Sí que es verdad que recuerdan a sus muertos, pero no tienen algún ritual sobre el entierro. Simplemente colocan al cuerpo a las personas cerca del río y luego el cuerpo es arrastrado por el mismo río. Y suelen recordar a sus seres queridos quienes fallecieron y
A veces también me hablan de los míos en Estados Unidos, pero no muy a menudo, porque como dije antes, no les gusta mucho hablar del pasado en su propia cultura. Y a nivel psicológico, la verdad es que nosotros nos preocupamos mucho acerca del pasado, del futuro, pero en su cultura esto es muy diferente porque el pasado y el futuro no tienen tanto valor. Yo nunca he visto a un pirahã que me pareciera deprimido, que tuviera un problema de esto. Y por lo que atañe al suicidio, les hablé de esto una vez, pero no pudieron comprenderlo y para ellos es inconcebible que alguien se quite la vida. Por lo que decía, esta tribu no cuenta con religiones y creencias de este tipo. Básicamente parece que no las necesitan. Viven con los pies en el suelo, en el día a día, en lo tangible. ¿Nos podrías contar más acerca de estas consideraciones? ¿Cómo viven esto? So you told us that the Piraha don't have any religion or religious beliefs. It seems that they don't even need a religion because they live daily, focusing on tangible things. Could you tell us more about this? Yes, one of the things that religion responds to is fear of the unknown. We're afraid of things, and so religion gives us comfort. The Pirahã are not afraid of death. They're not afraid of things in life. They're very competent, tough people who have a great deal of self-confidence. And for this reason also, religion has very little appeal to them. There's no need that they have for this sort of thing. And you know, when I used to tell them when I was a believer about Jesus, they also require a great deal of evidence. So they would say, so is Jesus brown like us, or is he like, does his skin look like ours, or does his skin look like yours? And I respond, I've never seen him. Some people say his skin looks like yours, and some people say his skin looks like mine. And they said, well, who do you know that's ever seen him? And I say, nobody. And they say, well, then why are you telling us about him? It doesn't make any sense to them to talk about something for which you don't have direct evidence. And so religion just never appealed to them. They did ask me once, do Americans die because they think we get so old? They said, you know, you look so old, you're about to fall over. I said, no, I'm not. They said, well, you look it, and so are you going to die? And I said, yeah, I'm going to die. Okay, well, that's just a curiosity. You know, if they see us as very different from them because for cultural reasons. But I've learned a tremendous amount from them, their philosophy and their lack of fear and their courage and their self-confidence, their knowledge of the jungle, which far surpasses my knowledge of my own environment. It's a beautiful experience, the best of my life, to spend time with a people who have such detailed knowledge and love for nature. La religión es una respuesta a un miedo, el miedo al desconocido. Sin embargo, los pirahã no tienen miedo de la muerte o de otras cosas en la vida. De hecho, son muy valientes, tienen mucha confianza, no necesitan la religión. Cuando les hablé de Jesús, me pedían mucha evidencia. Me decían, ¿cómo tiene la piel? ¿Como la nuestra o como la tuya? Y yo les respondía que no lo sabía porque nunca le había visto. Y entonces ellos me preguntaban por qué les hablaba de alguien que nunca había visto. No tenía ningún sentido para ellos hablar de alguien sin tener evidencia de su propia existencia. Y también una vez me preguntaron si los estadounidenses también fallecíamos porque les parecía muy anciano, y yo les respondí que sí, y era tan solo una curiosidad para ellos. La verdad es que he aprendido muchísimo con ellos, su confianza, su conocimiento de la jungla, que supera mis conocimientos de mi propio entorno, su valor. Ha sido una experiencia muy bonita para mí pasar tiempo con personas que conocen también, que aman tanto la naturaleza. Me gustaría
saber más sobre cómo fue esta experiencia personal de pasar de ser una persona creyente a cuestionarte todo esto y ser ateo después de convivir con ellos. ¿Cómo fue toda esa experiencia personalmente? I would like to know more about your personal experience as far as your faith is concerned, because you were a believer and after living with the Piraha, you became an atheist. Well, when I went there, I believed that people who did not know Jesus would want to know, they would have needs, and he would supply their needs. But then I found that they did not have the needs that I expected them to have. They wanted more evidence than I had. They were not afraid of death. They were the happiest people I had ever seen in my life. And I began to think, instead of me teaching them, I have a lot to learn from them. I have 3 children, and my wife at the time, my daughters and my wife are still believers. My son is an anthropologist at the University of Miami. He is also a dean at the University of Miami. And he, like me, no longer believes. And I think that this process of personal transformation is a result of a relationship of many years. And this is why deep relationships with people unlike ourselves, diversity, and deep relations with diverse peoples are so beneficial. These are the ways we can challenge some of our most deeply held beliefs in a healthy way. I'm very grateful for the Pirahã. I feel like they have liberated me from living for mythology and given me much greater freedom as a scientist and as a person in the world. It was a slow process. It was a very painful process. I was afraid to tell people what I had discovered, because if you're a missionary and you say, I don't believe in God, you lose all your income. You're fired. They don't need missionaries. And so that made me go into academics, among other reasons, so that I could have a job. So it's very difficult. It led to a divorce, me and my ex-wife. But overall, it's produced far greater happiness and far greater satisfaction for me in life. And I have no regrets, and I'm grateful to the Pirahãs for teaching me to think this way. Cuando yo fui a los Piraha, yo creía en Jesús. Sin embargo, ellos no tenían esta necesidad. Yo quería hablarle de él, pero no tenía necesidad para saber nada. Me pedían evidencia, no tenían miedo a la muerte, me parecían muy contentos y de hecho yo empecé a cuestionarme y pensé que quizás era yo quien tuviera que aprender de ellos y no el contrario. Yo tengo 3 hijos y, como dije, también estuve con mi mujer. Mi mujer y mis hijas siguen creyendo en Dios, mientras que mi hijo, que ahora es antropólogo y decano en la Universidad de Miami, ya no cree en Dios, como yo, es ateo. Yo pienso que se trata de un proceso de cambio, de transformación personal, que es el resultado de una relación de muchos años vivida con un pueblo tan diferente, y es algo muy enriquecedor realmente y supone un desafío. Es la única manera para desafiar nuestras ideas y creencias de forma sana, con lo cual estoy muy agradecido con los Pirahã, porque yo siento que me libraron como persona y además como científico. Ha sido un proceso muy doloroso y muy lento. De hecho, tenía miedo también a contárselo a otras personas porque podía perder mi fuente, mi sueldo como misionero, mi renta, y es por esto también que busqué otro trabajo en el mundo de la academia. Pero a pesar de que también me costara mi propio matrimonio y tuve que divorciarme, pienso que sí que estoy muy contento con el resultado y no me arrepiento de nada, y además les doy las gracias a los Pirahã. Entiendo que en ningún momento ellos, o por lo menos no es nada recurrente, que traten de buscar un sentido a la existencia. Entiendo que esas cosas que nosotros podemos pensar
más en Occidente, de, bueno, seas creyente o no, sobre todo, básicamente, si no lo eres, que la existencia es un absurdo y tratamos de rumiar y cavilar al respecto, ellos no lo hacen. Entiendo que en ningún momento se preocupan por ese tipo de cuestiones, ¿no? Are they worried about the sense of our existence? I don't think so, because I think that we Westerners tend to do that. We think that life is an absurd. But do Piraha do the same? Do they think it or not really? When I talk to the Pirahã about life and what they feel about it, life is your children and the love for your neighbors, for living together and being happy and being able to eat all you need and to have plenty to drink, water. There's a whole river, so they have plenty of water, and that's life. And it doesn't take them that long to find food. So most of the day, you hear them laughing and talking and sitting around the fire and telling each other about fishing stories and about hunting and about somebody who was sick and got better, or they just enjoy each other's company. And it's something that that's one reason they don't understand how life can be so hard, because we have so much materially, and yet I tell them about psychological problems that other Americans or Brazilians or other people have, and they just don't understand it. And I think this has to do with their strong cultural values about living with nature and taking care of each other and not worrying about goals for the future, and regretting the past. These are important lessons for us to learn. It's not because they're primitive. It's not because they don't have challenges. They see death more than we see death. They face a lot of difficulty, and yet they face it with bravery, and they're very contented people, because they don't worry about how things could have been. They simply enjoy the way things are. I mean, it's really amazing to see. Para ellos la vida, su idea de vida no es otra cosa sino sus hijos, sus amistades, sus vecinos, tomar mucha agua de río, comer mucho. Y para ellos la vida es esto y nada más. No es muy difícil. De hecho, es muy fácil para ellos encontrar la comida. Y ellos están contentos así, están satisfechos, comen, se cuentan historias de caza y de personas que estaban mal y ahora se está recuperando. Y a ellos les gusta la compañía de sus amigos y de sus vecinos. Realmente no ven las dificultades de la vida como las vemos nosotros. De hecho, nosotros tenemos mucho a nivel material, pero cuando les hablé de los problemas psicológicos que un brasileño, un estadounidense puede tener, ellos simplemente no lo comprenden, porque esto depende del choque cultural. Ellos se centran en la naturaleza y no se centran en los objetivos de futuro o en pensar en el pasado. Y esto no significa que no sean inteligentes. Realmente ellos enfrentan muchas dificultades en su propia vida. Saben muy bien lo que es la muerte. Sin embargo, son muy valientes y se conforman con lo que tienen en vez de pensar y preocuparse en lo que podrían tener y no tienen. ¿Sabe más o menos cuál es la esperanza de vida estimada allá? Do you know about their life expectancy? When I first arrived in the 1970s, infant mortality was very high, and people died of malaria. So I would have said that the life expectancy then was probably 40, maybe 40 years. But it's much higher now, because not only did we start a program of vaccination and medical work, but also the Brazilian government now, which in our early years never helped, but these days the Brazilian government's health agency
is very active and is helping them and is giving them much higher life expectancy and helping their health to improve dramatically. En los años 70, cuando fui ahí, la mortalidad infantil era muy elevada, sobre todo por la malaria, y de hecho la esperanza de vida no sobrepasaba los 40. Sin embargo, ahora es mucho más elevada porque nosotros emprendimos muchos programas de vacunación y además en los últimos años el gobierno de Brasil se está centrando en su salud y les está ayudando mucho. La que está siendo muy interesante, Daniel. Y en uno de los últimos capítulos de tu libro, No duermas, hay serpientes, en el cual narras pues, una experiencia en la que confundiste un tronco con una anaconda, pues tu cultura te había enseñado más a fijarte en lo que eran los troncos y no en lo que eran quizá las serpientes. Decías algo así del tipo como los psicólogos conocen bien que la percepción es aprendida en base a nuestras experiencias. Queríamos que ahondaras un poco en esto, en ese tipo de, bueno, en la concepción de la percepción, en todo esto que esbozabas ahí en el capítulo. So in one of the chapters of your book, Don't Sleep, There Are Snakes, in which you talk about an experience where you mistook a log for a snake because your culture had taught you to pay more attention to logs than to snakes, you say something like, psychologists know well that perception is learned based on our experiences. So we wanted to ask you about this, if you could explain more in detail. Yes. Many philosophers and psychologists have talked about the fact that every bit of light that hits our eyes and our retinas and our brains and the sound that hits our ears and our taste, these all have to be interpreted by our brain. And the interpretation is not just a matter of our brain, but it's a matter of culture as well. What tastes good, what kinds of foods we like. These very often are cultural facts. But for example, if I take the Pirahã into the city with me, they're unable to see lots of things that I can see. They don't see people inside of cars. They don't notice desks inside of buildings. They simply have no place for all of this information. And when I'm walking with them in the jungle, I remember one time a Pirahã told me, don't step on that snake. And I looked at the ground and I didn't see anything. And I said, what snake? And he said, that one right there. And I still wasn't seeing it. So he took his bow and arrow and he shot the snake and he pulled it up and showed me with an arrow through its head. He said, this snake, don't step on this snake. And they find it amazing that I couldn't see it. But you know, the snakes are about the same color as the leaves and everything. They hide, they blend in. So we find, and you see this in courts in the US and in Europe, witnesses see different things, even though the same event has occurred, 3 witnesses will describe it 3 different ways. So this has to do with personal experience, with culture, with expectations. The most important question to me as a scientist regarding the mind is not what is in the mind, but what is the mind in? What culture is the mind found in? Because that's going to answer a great deal of questions that are important. Sí, muchos filósofos, muchos psicólogos han hablado de las cosas que estimulan nuestros sentidos, que tenemos que interpretarlas utilizando nuestro cerebro, y también depende de un elemento cultural. Por ejemplo, la comida que nos gusta suele ser algo de corte cultural. Si yo fuera con los Pirahã a la ciudad, ellos no verían cosas que para mí es muy fácil ver. Por ejemplo, las personas en los coches o los escritorios en los edificios, y lo mismo me pasa a mí en la jungla cuando estoy con ellos. Recuerdo que esa vez me dijeron que tuviera cuidado porque había una serpiente, pero yo no podía verla. Y les pregunté, ¿pero qué serpiente? Y al final tuvieron que matarla con una flecha y enseñármela, porque no podía verlo. Y eso parecía muy raro, pero la serpiente tiene el mismo color que las hojas. Entonces, esto pasa también en los tribunales en Europa, en América. Las personas, los testigos, ven cosas diferentemente.
Y esto depende de la cultura, de la experiencia personal, de las expectativas. Yo pienso que lo más interesante acerca de la mente no es lo que está en la mente en sí, sino la cultura que está en esa propia mente. Dedicaste muchos años de tu vida al trabajo de campo. ¿Y crees que es imprescindible el hacer trabajo de campo en estos terrenos en los que te mueves tú? O, por ejemplo, ¿se puede articular una buena teoría desde el despacho, desde la oficina, como creo que es más el caso de Noam Chomsky? You spent many years working on the field. Do you think it is important to do so in order to reach good conclusions? Or could you also work in the same way, working from the office as Chomsky did? There are several ways to do empirical research. It has to be empirical. You can go to the field. To me, that's the most important thing because that's where you're going to find out really new things. Or you can do it in a laboratory. You can do experiments like psychologists do and like many linguists today do. Chomsky doesn't do any of these things. He's never done serious empirical work. And so his theories are based on what he thinks is important. He thinks about his own language and he comes up with a theory about how his language works. That's certainly one way to do science. And so I'm not saying that there's no place for that in science, but it's the least significant way to do science. You either do experiments, you collect data, or you go to the field. And if you don't do these things, you can't have a serious theory of science. And more people are starting to realize this today. My son did field research in Brazil, but now he does experimental research because it's easier than traveling to Brazil. I went to the field and I spent so much time there that I have hundreds of, and I just have lots of notebooks full of data. So I have plenty to work on here, although my research now is going more into philosophy because of the things that I've learned from the Pirahã. So I would say that a linguist, to me, is someone who can take a piece of paper and a pencil and walk into the jungle and arrive at a language no one's ever studied and come back out months later and tell us how that language works. That's what a linguist is to me. Not everyone shares that view. Chomsky certainly does not share that view. But field research is crucial to understanding the human condition and understanding human languages. And we can't reach that understanding without field research. Hay diferentes modos de hacer un trabajo empírico. Se puede hacer un trabajo de campo o también trabajar desde un laboratorio. Sin embargo, Chomsky no hizo ninguna de las dos cosas. Su trabajo no tiene un corte empírico y su teoría para él es muy diferente. Él se centra solamente en la gramática. Y yo no pienso que sea una manera muy científica. No digo que se salga de la ciencia al 100%, pero es la peor manera de hacer ciencia. De hecho, yo pienso que es necesario un trabajo de campo o en un laboratorio recolectando datos. Muchas personas hoy en día saben esto. De hecho, mi hijo antes lo hizo en Brasil, ahora lo hace en laboratorio porque es más fácil. Yo mismo escribí muchísimo, tengo muchos apuntes, muchos datos para seguir con mi trabajo, aunque ahora esté enfocado más bien en la filosofía, porque he evolucionado gracias a ellos, pero para mí un lingüista es una persona que tiene que ser capaz de coger un papel, un lápiz, irse a la jungla y escuchar un idioma que nunca he escuchado y luego, después de algunos meses, volver y explicar cómo funciona esa lengua. Y Chomsky no está de acuerdo conmigo, está claro, pero para mí este es el trabajo de campo que es fundamental para comprender bien la lengua. Al hilo de esto, quería preguntarte qué opinas sobre cómo se desarrolla la ciencia, ya que a veces ocurre que grandes figuras, por el motivo que sea, frenan el desarrollo o parece que entorpecen el desarrollo
del avance del conocimiento. ¿Qué opinas sobre esto y cómo ves el desarrollo de la ciencia? What do you think of science and its development? Sometimes it feels like that important figures stop scientific development and the development of knowledge. What do you think of this? Well, science, as they used to say, there's a joke in English, science advances one body at a time. When one major scientist dies, science advances. But science is hard. You're trying to figure out things we don't know. So somebody will think they understand it and they want to defend that. And somebody else will come along and say, actually, you don't understand it, it's this. And so they can discuss or they can argue. Very often they just ignore each other. Many famous people have been proven wrong. For example, Freud was extremely influential in psychoanalysis, and he's still an important figure. He did important work. He got us thinking about things, but nobody that I know thinks he was right about much. He turned out to be wrong about most of the things he talked about, in my opinion, but that doesn't mean he wasn't important. I see Chomsky as a bit like Freud, but maybe many of us are like this. We don't find the truth in one lifetime. The truth is something we discover over many lifetimes, many scientists working together, and we're always getting closer, but not quite there. And I guess that always gives us something to do. The issues are never settled. There's always more to learn. And I know that, when I'm gone, people will read some of the things I've written and they will find it valuable, and other people will not find it valuable. All we can do is satisfy ourselves that we're being honest and doing the best work we can do as members of an international community of people looking for truth. Hay un chiste en inglés que dice que la ciencia avanza un cuerpo a la vez. Esto significa que cuando muere un científico, luego la ciencia descubre algo más. Realmente estamos probando, estamos intentándolo, a entender las cosas, pero no sabemos las cosas con certidumbre. Hay muchas personas que no están de acuerdo, entre ellas algunas debaten, otras se ignoran. Y hay muchas figuras importantes cuyo trabajo luego no fue probado. Por ejemplo, el propio Freud fue una figura muy importante, pero realmente los expertos hoy en día piensan que se equivocó casi en todo lo que dijo. Y para mí Chomsky es un poco como Freud, aunque en otro ámbito. Lo que podemos descubrir no lo descubrimos en el tiempo de nuestra vida. Hace falta muchas vidas antes de llegar a un descubrimiento y siempre hay algo nuevo que aprender. Después de mi muerte, alguien dirá que estará de acuerdo con mis teorías, otros no estarán de acuerdo. Lo importante es que hagamos lo mejor que podamos en la búsqueda de la verdad y lo hagamos de forma honesta. Hablando de ciencias, tú te dedicas a la lingüística, nosotros estamos más enfocados en la psicología. El recorrido que han llevado a cabo estas disciplinas, empezó siendo más bien paralelo, luego sí que convergió más, se juntaron, hubo trabajo más conjunto en el campo de la psicolingüística, pero de nuevo parece que se ha vuelto a separar un poco. ¿Tú cómo crees que debería ser la relación en el estudio del lenguaje entre la psicología y la lingüística? You are a linguist and we are psychologists. It feels like at first these disciplines were going towards the same direction, and now it seems that they are a little bit far away. What do you think of this? Do you think they are going towards the same direction or not really? I think that psychologists and linguists, anthropologists must work together eventually. I believe that each has a different piece of the puzzle that they can fit into the overall picture. In my last few field trips, I have taken cognitive scientists, anthropologists, photographers,
to document different things. I believe that field research has to be a team effort. It's a lot of work for one person to do. And my colleagues in psychology who come with me always teach me things and help me see things I hadn't seen before, but they also see things they had never thought about before because they're doing field research too. So I think that the future is going to be for more interdisciplinary work and less rigid boundaries between the fields of psychology and anthropology and linguistics and philosophy, for example. Yo pienso que los psicólogos, los lingüistas y los antropólogos tendrían que trabajar juntos porque cada uno trabaja en una pieza del rompecabezas. Y, por ejemplo, yo en mi último viaje traje conmigo a científicos cognitivos, a fotógrafos, a varios profesionales y cada uno tenía un enfoque diferente. Yo aprendía mucho de mis colegas psicólogos y ellos también aprendían de mí cosas que no sabían del trabajo de campo. Pienso que el futuro verá más la integración de estas disciplinas y no habrá barreras tan rígidas. Para ir terminando, queríamos preguntarte por la obra y figura de dos personas en concreto. Por un lado, Bruce Frederick Skinner y por otro, Steven Pinker. ¿Qué opinas de sus aportaciones en el estudio de la conducta verbal o el lenguaje? To finish, we would like to ask you about the work and figure of two people in particular. On the one hand, Skinner, and on the other hand, Steven Pinker. What do you think of their contributions in the study of verbal behavior or language? Well, a few years ago, I gave the annual B.F. Skinner lecture to a large psychological association. Skinner, I believe that he refused to look in the mind as a serious source of content and chose to study behavior, but we learned a lot from Skinner, and we still learn from studying people's behavior. So I don't think that we throw that all away. On the other hand, I know Steve Pinker quite well. He and I have debated in public, and we have spent time together. We've corresponded. I have a great deal of respect for Steve, and his work is extremely important. I think he's one of the most important cognitive scientists working today. But I don't think that because I like Steve Pinker, I can't like B.F. Skinner. And I actually don't really agree that much with either one of them. I think that that Pinker is incorrect about nativism. I think he's incorrect about the history of Western civilization. But this doesn't mean that I think he's a bad person or that his work might not be right. He could be right and I could be wrong. I have a great deal of respect for people who are honest, hardworking, and do the research to back up what they say. So I respect both of these people and I learn a great deal from both of them, although my own ideas are quite different. Hace algunos años yo pronuncié un discurso delante de las asociaciones de psicólogos acerca de Skinner y a pesar de que se centrara solamente en la conducta, yo pienso que hemos aprendido muchas cosas de él y por lo que atañe a Steven Pinker también le conozco muy bien. De hecho, también debatimos en público y nos escribimos. Yo le respeto mucho, respeto su trabajo y pienso que es uno de los científicos cognitivos más influyentes todavía al día de hoy. Esto no significa que yo esté de acuerdo con él o con Skinner, simplemente hay cosas que no puedo compartir, como su innatismo o su historia de la civilización occidental, pero sigue siendo una buena persona y sé que es una persona honesta y trabajadora y por esto respeto su trabajo y también el trabajo de Skinner, a pesar de que no tengamos la misma idea, pero no sé quién de los dos o de los tres está equivocado y quién tiene razón.
No se escucha. Luis, no se escucha. Vale, ya. Perdón. Para poner el broche a esta entrevista, queríamos pedirte que nos contaras alguna anécdota vivida durante estos años que compartiste con la tribu Pirahã, alguna experiencia que no hayas relatado ya en el resto de tus obras, algo distinto. Okay, this is the last question. So we would like to ask you some anecdotes or some experiences you had during your years living with the Pirahã that perhaps you haven't told us about in your works. Well, there are many experiences I haven't written about, but let me just end with the most pleasurable kind of experience, which is the jungle is a very hot place and it's very humid. And at the end of every day, I look forward to taking a bath in the river, in the Maisi River. It's cold water, and many of us go down to the river together and we swim together, and we share soap, we get ourselves clean, and we come up and I make coffee for everyone, very sweet coffee. Sometimes I make popcorn, and we sit around and talk and look at the sunset and watch beautiful birds like macaws, parrots fly overhead, and talk about what's important to us, and talk to little children and talk about what they're going to, what did they have to eat today. It's just the most relaxing place. And people who have seen me in my office in the city and who have seen me in the jungle say, it's like I'm like two different people. I'm so much more relaxed in the jungle. These are the things that give the greatest joy to my life, spending these evenings with the Pirahã, laughing and talking. And the last time I was there, as the evening got dark and we started to go to bed, and it would be the last day I would be there, a Pirahã man who I know very well came up and put his arms around me and said, just as you would in Spanish, eu te quiero, I really want you. He said, I love you very much. I want you. I love you very much. We want you to stay here. And when you're not here, we think about you, and you're a brother. And these are the things that make all that work worthwhile. All the sicknesses I've had, all the malarias I've had, all the different dangers I've gone through, and the unpleasantness is all compensated by this kind of friendship. And so that is much more important to me and much more enjoyable than all the other kinds of experiences I've had. Sí, he tenido muchas experiencias y la cosa que me gustaría compartir es la jungla, un lugar húmedo, un lugar donde hace calor, y extraño bañarme en el río con los pirahã y luego preparar el café para todos, quizás también unas palomitas, sentarme con ellos, mirar los pájaros maravillosos, hablar de las cosas que nos importan, hablar de nuestros hijos, hablar de la comida que vamos a tener ese día. Para mí es un lugar que me relaja mucho, y de hecho las personas que me han visto tanto en mi despacho como en la jungla saben muy bien que se trata de dos personas diferentes. Ahí estoy mucho más relajado y extraño mucho reírme con ellos, hablar con ellos. Recuerdo la última noche que pasé con ellos, cuando un hombre me puso los brazos como en un abrazo y me dijo: te quiero. Queremos que te quedes aquí, eres como un hermano para nosotros. Y este tipo de cosas, esta amistad, hace que luego merezca la pena todo, a pesar de la malaria, de los peligros que he vivido. Pues para ya ir concluyendo, queríamos saber si hay algún tema que quieras tocar antes de finalizar la charla, y si no tienes inconveniente, si nos puedes dejar un último mensaje final en pirahã. First, we want to ask you whether there is a topic that you wanted to discuss and was not discussed today. And if there is not, we just want you to leave us with a message in pirahã. There are many topics, but I think we've covered some good topics today, so I have nothing to suggest. So let me just say that
Hiai che he hegai sai che o wisi bai pau aise hegai sai che ko bai so gabagai hiai che he ai hiai che hegai sai awe pe ai che ko bai so gabagai awe kapio ai ge ai pe ai, which is just to say that the Pirahã and I miss each other, and the Pirahã love to meet new people, and so if someday you're able to meet the Pirahã, I'm sure they would be very happy to meet you. La verdad es que hay muchos temas interesantes, pero pienso que para hoy es suficiente y la frase que os acabo de decir significa que yo extraño a los Pirahã y los Pirahã me extrañan a mí y a ellos les encanta conocer a nuevas personas, con lo cual si un día alguien se animara estarían muy contentos de recibirle. Pues con esto terminamos. Estamos muy agradecidos de que hayas estado aquí, de que hayas compartido todo este conocimiento con nosotros. Creo que hemos aprendido mucho y también tenemos mucho que aprender de personas que piensan diferente, de otras culturas, así como hemos aprendido de los Pirahã. Así que de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Thank you for being here. Thank you for your time. And thank you for sharing your knowledge with us. We really learned many things. As you also said, we learned many things from other cultures and different people. So we thank you again for your time. Thank you very much for giving me the opportunity to speak to you, and for your kind interview. It was very, very nice to talk to you. Gracias por la oportunidad y gracias también por la amabilidad. Un abrazo. Bye. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye bye. Ciao. Chao.